everybody, we are here in Sugiyot, and I choose a book this time, Matan Torah. It's a section that Rav Ashlag, Eliyahu Jian, Baal Sulam, thought that this section would be very important for us to understand for the sake of spirituality. All right? So here we go. The verse Rav Ashlag chose to start with is V'ahavta l'recha kamocha. Love your fellow man, love your fellow friend. Rabbi Akiva add to it, this is klal gadol b'Torah. It's a very important rule in the Torah. Love the neighbor as thyself. מאמר חז"ל. זה אומר לנו בארונים. קיבלת כלל יורה על סכום של פרטים שבין נשלותם יחד עומד אותו הכלל. So we need to understand what does that mean. Love the neighbor as thyself, or love your fellow person. What does that even mean? That's a thing. When we said that we have to love everybody, that's one thing. Second, what Rabbi Akiva meant, because Rabbi Akiva said, "Ze klal gadol b'Torah." That's the rules in the Torah. What does that mean? That's the rules of the Torah. So Rav Ashlag said the rules include a lot of details. Still not clear. נמצא שהוא אומר על המצווה של אהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא being about the mitzvah, the precept of love the neighbor as thyself, שהוא כלל גדול בתורה. It's a very important rule within the Torah. We learn from that, say Rav Ashlag, that the 612 mitzvot, with all the writing of the Torah, they are not more or less than the details of how to love the neighbor as you love yourself. How did Rav Ashlag come up with that new conclusion? Klal is, as we explained, klal, סכום של pratim, is amount of details about everything else. So if Rabbi Akiva say, love the neighbor as thyself, klal gadol b'Torah, meaning all the details in the Torah based on that. שאין אלה דברים מתאימים. I wonder about that. כי זה יצג במצוות שבין אדם לחברו. This is true about mitzvot, precept, spiritual behavior between you and another human being. אולם איך יכולה אותה מצווה אחת להכיל ולקיים בתוך את כל המצוות שבאדם למקום? If you say that's true, that's klal of love the neighbor, this is so important, how can that include within it the mitzvot, the precept between you and God? Because spiritual behavior can happen between you and the Creator, the divine nature, or between you and another human being. So the whole Torah is based about the relationship with God. So how can Rabbi Akiva say that that's klal gadol b'Torah? This within it include everything here. If we made it to satisfy ourselves with some answer, we are looking into more details about that ger, that non-Jewish person in the section of Shabbat Amud Lamed Aleph, that came to convert, to become Jewish. And he said to him, teach me the whole Torah while I'm standing on one leg. And he said to him, very simple, the whole Torah of the Jew is whatever you don't like. Things to be done to you, don't do it to your friend. So for me, we learn halacha. There is nothing more important than the 612 mitzvot, an entire Torah material, only through this mitzvah of love the neighbor as thyself. Because the other mitzvot, the other part of the Torah, just come there to help us how to love another human being. And I'm continue. So for me, we learn that 612 mitzvot are actually interpretation of how to love the neighbor as thyself. It's kind of deep. It's kind of, it sounds easy, but Rav Ashlag didn't even start answering. That's why I found it profound. ג' ובטרם נחדור לעומק הדבר, before I'm going deep into it, before we going deep into it, we need to look into the mitzvah
this specific mitzvah, to love the neighbor as thyself. אשר מילת כמוך, love the neighbor as you love yourself. כמוך mean like you. אומר לנו שתאהב את חברך בתשוב שאתה אוהב את עצמך. You can love your friend as much as you can love yourself. לא פחות בשום פנים שבעולם. Not less than you love yourself. זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על משמר למרות צרכי כל איש ואיש. That's been my job, my mission in life, to take care of every human being, מכל האומה הישראלית, from the Israelite. לא פחות כמו שאני עומד תמיד על המשמר למרות צרכי עצמי. The same as I'm taking care of myself. Bathroom, shower, food, shoes, socks, clothes, comfort, vacation. עכשיו זהו לגמרי מן הנמנעות. This is almost impossible, or it is impossible, זה רב אשלג. כי לא רבים הם שיוכלו ביום עבודה שלהם לבלות ויצחם עצמם, ואיך אתה מטיל עליהם עוד לעבוד לספק את כל משאלות כל האומה. If that's the mitzvah, that I'm supposed to fulfill everybody else's need, I'm hardly making enough money for myself and enough time for myself to take care of myself. How do I find time to do it for everybody else? וזאת לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה. But you also cannot judge the Torah. The Torah is gozma. The Torah is exaggeration. אז נראה לנו, התורה לא תוסף ולא תגרע. The Torah said to you, don't do more than that, don't do less than that. אומר לך שהדברים וחוקים נאמרו בדיוק הנמרץ. Telling you that the Torah is exactly how it need to be saying it. ד' ואם מעט לך זה, if that's not enough, אומר לך שפשטה של המצווה הזאת שאהבת לאהבת זולתו, the simplicity, the simple meaning of loving your friend, מחביר אותנו להקדים צרכי רבנו על צרכי עצמנו. They're telling us that your friend's need come before your need. על דרך שכתבו התוספות, it's a commentary on the Talmud, בשם הירושלמי, in תלמוד ירושלמי, קידושין, דף כף, in קידושין, page 20, והפסוק, כי טוב לו עמך. The verse say, it's good for him to be with you. אמרו לגבי עבד עברי, that pasuk is talking about a servant in the Torah and פרשת משפטים, that if you have a servant who's עברי, Hebrew slave or Hebrew servant, what's the rules with him? וזהו לשונן, לפעמים שאין לו אלא קר אחד, that's the rules, that's ההלכה. If he has one pillow to the owner, ואם שוכב עליו בעצמו, נותנו לעבד, הרי אינו מקיים כי טוב לו עמך. If you have one pillow, and you have a servant, Hebrew servant, who live in your house, and you don't give him this one pillow to him, you don't do the mitzvah כי טוב לו עמך. You don't do the mitzvah of taking care of him, so he will be comfortable. שהוא שוכב על הקר והעבד על הארץ. Because you sleep with the pillow, and your servant sleep on the floor, which is forbidden by the Torah. ואם אינו שוכב עליו וגם אינו מוסרה לעבדו, הרי זו מידת סדום. The other עבירה, let's say you said, you know what, I'm also not going to sleep on a pillow, but my servant will not sleep on the pillow. That's called midat sdom. You're not allowed to keep things you don't use for yourself, not to share it with others. Let's say you have a bunch of ties. You don't wear them, you didn't give it to others, midat sdom. עבירה. נמצא שעל הכוחות צריך למסרו לעבדו ואדון עצמו שוכב על הארץ. So, by Kiddushin, by the Talmud, you sleep on the floor, and the servant sleep with the pillow. Kind of shocking, at least for me. ונמצאנו למדים אותו הדין גם כתוב שלנו בשיעור אהבת זולתו. For me, we learn how to love the other neighbor, the other person. שהרי גם כאן השוואה כתובת מילוי צרכי חברו כמו מילוי צרכי עצמו. כתובה כי טוב לו עמך שבעבד עברי. שגם כאן במקרה אם אין לו כיסא אחד אלא חברו אין כיסא כלל, יוצא הפסק הלכה שאם הוא יושב עליו, החבר עובד על מצוות אשר ואהבת לרעך כמוך. If you have a chair, you sit on it, and your friend don't have a chair, and he's not sitting, and you don't give him the chair, then it's considered that you didn't pass the mitzvah of ואהבת לרעך כמוך, love the neighbor as thyself. כי אינו ממלא צרכי חברו כמו שהוא ממלא צרכי עצמו, because you didn't take care of your friend's need like you took care of your need. I don't know if you're shocking you. ואם אינו יושב עליו וגם אינו נותנו לחברו, הרי זו רשעות כמידת סדום. If you don't sit on the chair and you also don't give it to your friend and the chair is available, סדום. So you have empty chair. Somebody standing, you got to offer. You sit on it, also a problem. You have two chairs, good. You give him
and then you sit. אלא שמחויב לתנו לחברו לשבת עליו, והוא עצמו יישב על הארץ או יעמוד. מחויב. It's not by choice how you're going to love your friend. It's מחויב. You know what מחויב mean? You must. Or you can look at it, חיובי. This חיוב, this must, it's actually positive. I learned it from Rabbi Michael Naor from Yerushalayim yesterday. Beautiful man. מחויב, meaning it's חיובי, it's positive. ניתנו לחברו. You have to give the last chair to your friend. If you have last chair. Wow, guys, what are we going to do? 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 You have last sandwich, somebody walk into your house. מחויב. It's not, you're not doing favor to anybody. מחויב. You have to. הוא מובן מעצמו שכן הדין, אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו, ואתה צר ולבנתי, המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקבל. That's how the mitzvah is. Now, say Rav Ashlag, is it possible to make it? Is it doable? For that reason, Rav Ashlag will take us to a long conversation. יש לנו להבין קודם כל למה ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית ולא ניתנה לכל בעלי העולם בשווה יחד. Why the Torah was given to the Israelite or to the Jew and it was not given to the other nation. יש כאן חד ושלום משום לאומיות? Is it like discrimination? Discrimination of God? Why is giving it only to the Jew? Give it to all the nation. לאומיות, וכמובן רק יוצא מדעתו יכול לערער כזאת. Only somebody who wonder on that can think about it. באמת כבר עמדו חז"ל בשאלה זו שהוא כוון אדם באשר הוא חז"ל, מסכת עבודה זרה עמוד ב', חז"ל צדק, עבודה זרה עמוד ב', שהחזירה הקדוש ברוך הוא לכל אומה ושלום ולא קיבלוה. God went to every nation, nobody won the Torah. עולם, מה שקשה לדברים, כן, למה נקראנו עם הנבחר? If nobody won the Torah, and we accept the Torah, why do you call us the chosen people? We're not the chosen people, we are kind of the last one. Nobody won it, so we took it. The Jews are not the chosen. They say, God chose you. No. God chose everybody, and then the Jew took the Torah. מאחר שלא היה מישהו מאומה אחרת שירצה בה. ועוד שהדברים מוקשים בעיקרם, אחרי שהכתוב ברוך הוא עם תורתו בידו ונשא ונתן לי מהארץ הפראים ההם, נותן נביאיו. Is it possible that God going around like shopping, like selling from door to door, to all the nation to please take my Torah? It look bad. שלא נשמע מעולם כזאת ואינו מקובלה ללב כלל. We cannot accept it. אולם שנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונות לנו, if we will understand the Torah, if we will understand the mitzvah, בשיעור שהורנו חז"ל, שהוא תכלית כל הבריאה הגדולה ארוכה. What's the purpose of the entire creation? You wake up in the morning. What's the purpose? Torah. You want to know the purpose? Torah. אז נבין הכל. Then we understand everything. מושכל ראשון הוא שאין לך פועל בלי תכלית ואין לך יוצא מכלל הזה זולת הירודים שמבין האנושי. There is no such a worker who work for no reason. ואין לך יוצא מהכלל הזה זולת הירודים שבמין נשי או התינוקות. There is no such a thing who will do something without purpose. Besides, people who are the lowest people, meaning people with no brain, they do sometimes things no purpose. Or התינוקות, or baby. Baby sometimes do things as an experience without meaning what he's going to get. ואם כן לא יותר ספק כלל הבורא. If we talk about the creator, God, then definitely God is doing something for a purpose. לרוממותו אין חקר. That we will never fully understand the creator. שיבל חס ושלום דבר קטן וגדול בלי תכלית. We will do something without reason. והורידו חז"ל, our sages told us, שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה והמצוות. That the entire world was created to study the Torah and doing the מצוות. פירוש הדבר, כפי שבראו לנו הראשונים. ז"ל, כי כוונת הבורא יתברך על הבריאה המת שנברא ולהודיע את אלוקותו לזולתה. The creator, when he created this world, the purpose was to be able to find the God within everything. כדבר הודעת אלוקותו מגיע לנברא במידת שפעו. The concept of understanding that God exists, or fully understand it, you only can experience it במידת שפעו הנעים ההולך מתרבה אליו עד השיעור הרצוי. You find it only with the nourishment
of all the pleasure and the goodness that keep coming to you, שבזאת מתעוררים השפלים בהכרה אמיתית להיות בקרבה אליו לדברך ודווקא בו, עד שמגיעים לשלום בתור הסופי, עין לא ראתה זה לא כאילו זולתך. Then the lowest people, once they start to receive the goodness of the Creator, start to feel connected. אשר מרוב הגדולה ותפארתה של שלמות ההיא, גם התורה והנבואה, נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו, כמו שרמזו על זה חז"ל במסכת ברכות. כל הנביאים לא התנבאו אלא לביאות המשיח. אלא אבל לעולם הבא אין לא ראתה זה לא כאילו זולתך. כדור לדבר למוצא דעת. So the whole purpose is truly for the Torah and the mitzvot. ומתבטא השלמות הזאת בדברי התורה והנבואה. זאת דבקות. So it seems that there is one word that the sages use, דבקות, dwelling. והנה מתוך כל גולה של המילה היא בפיות העמוד, כיוון שיבדק כל תכן. But everybody using that word, דבקות, cleaving. Rav Ashlag said, we're using the good word so often that the meaning is gone. עולם אם תשעה תראה אותך למילה הזאת רגע קט. But if you stop for a second, meditate on this word for a minute. תישאר עומד ומשתומם. You will stand and you will be wonder על גובהה המפליא. How far it can go. כי תייצר לך עניין אלוקי וכין אורכו של הנברא השפל. אז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה. You will be able to understand how great is the Creator and how low us, the little creature that God created called human. ואז תבין למה אנו משים את המילה הזאת להחליט את כל הבריאה הגדולה הזאת. Then you will understand why דבקות, why dwelling, why cleaving to the Creator is the number one goal. תמיד דבר לו שתחליט כל הבריאה היא אשר הפורים והשפלים יוכלו על ידי קיום התורה מצוות. Meaning by doing the Torah, by doing the mitzvot, okay, we can go step by step up and upper and upper and upper until we will be able to connect. Because otherwise, not be able to connect. So what we study here? What we actually study here? What we study here today, Rav Ashlag is studying the path in this book called Matan Torah, or Gift of the Bible, to step by step helping us to understand that love the neighbor of the self is the goal. What is the love the neighbor of the self? Why the old Torah and the mitzvot are based on love the neighbor of the self. And then step by step is helping us to understand that the way we can get to this Torah and mitzvot and get eventually love the neighbor of the self is to have cleaving, dvekut, toward the Creator. Till next time. Thank you.